Girivaradhari Sodanandana Vajanarandana Yasodanandana Vrajajanarandana Yamuna Tira Panachari Yamuna Tira Panachari Radha Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Jai Gopi Janavallabha Girivaradhari Sodanandana Vrajanarandana Yasadanandana Vrajanarandana Munatira Bhanajari Yamunatira Bhanajari Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Jaya Radha Madhava Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Om Shrimad Paramahamsa Parivraj Tulsi Srimad Bhagavatam Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada Ki Jai ISKCON Founder Acharya Shri Prabhupada Ki Jai Devotee Vaishnavinda Ki Jai Namacharya Shri Thakur Ki Jai Prem Shri Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktavinda Ki Jai Sisi Radha Madhava Gopinath Shyamakunda Radhakanda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vindham Singh Mathura Dham Ki Jai Navadvip Mayapur Dham Ki Jai Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai Ganga Mahi Jamuna Mahi Ki Jai Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai Sangha Veda Bhaktavinda Ki Jai Harinama Sankirtan Ki Jai Jai Nitai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. Glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru Gauranga. Glories to Sri Prabhupada. Om Gyanananda Sai Gyananganan Salakaya Chakshuramitam Nithashmai Shri Guruve Namah. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nitya Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nevishesha Shunyavadi
Aishwarya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 8, entitled The Sons of Sagara Meet Lord Kapila Dev. Харе Кришна, мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 9, глава 8, встреча сыновей Сагары и Господа Капиладева. Preface. In its 8th chapter, the descendants of Rohita are described. In the dynasty of Rohita, there was a king named Sagara, whose history is described in relation to Kapila Dev and the destruction of the sons of Sagara. В 8 главе повествуется о потомках Рахиты. В роду Рахиты был царь по имени Сагара. Шукадева Госвами рассказывает здесь историю о гибели сыновей Сагары, в которой участвовал Капила Дева. The son of Rohita was known as Harita, and the son of Harita was Champa, who constructed a township known as Champapuri. У Рахиты был сын Харита, а у Хариты Чампа, построивший город Чампапури. The son of Champa was Sudeva. The son of Sudeva was Vijaya. The son of Vijaya was Bharuka. And the son of Bharuka was Vrika. Сыном Чампы был Судева, сыном Судевы Виджая, сыном Виджая Бхарука, а сыном Бхаруки Vrika. Bahuka, the son of Vrika, was greatly disturbed by his enemies, and therefore he left home with his wife and went to the forest. Сына Врики, Бахуку, одолевали враги, поэтому он оставил дом и вместе с женой удалился в лес. When he died there, his wife wanted to accept the principles of sati, dying with her husband, but when she was about to die, a sage named Aurva found that she was pregnant and forbade her to do so. После смерти Бахуки его жена решила совершить обряд сати, умереть вместе с мужем. Она уже готовилась принять смерть, но мудрец Аурава понял, что она беременна, и запретил ей делать это. The co-wives of this wife of Bahuka gave her poison with her food, but still the son was born with the poison. Другие жены Бахуки подмешали ей в пищу яд, но она все же родила сына. The son was therefore named Sagara. Sa means with and Gara means poison. Этот сын получил имя Сагары. Са значит вместе, а Гара – яд. Following the instructions of the great sage Aurava, the king, Sagara, reformed many clans, including the Yavanas, Shakas, Hayayas, and Barbaras. The king did not kill them, but reformed them. Следуя указаниям великого мудреца Аурвы, царь Сагара преобразил жизнь многих племен, включая Явана, Шаков, Хайхаев и Барбаров. Он не убивал их, а старался исправить. Then again, following the instructions of Aurva, King Sagara performed Ashwamedha sacrifices, but the horse needed for such a sacrifice was stolen by Indra, the king of heaven. Затем, по совету того же Аурвы, царь Сагара совершил жертвоприношение Ашвамеха, однако Индра, царь небес, похитил коня, предназначенного для яги. King Sagara had two wives named Sumati and Kishini. While searching for the horse, the sons of Sumati extensively dug up the surface of the earth, and this way dug a trench, which later became known as the Sagara Ocean. У царя Сагары было две жены, Сумати и Кишини. В поисках жертвенного коня сыновья Сумати перекопали поверхность земли, и от этого образовался котлован, получивший потом название океана Сагары. In the course of this search, they came upon the great personality Kapila Dev and thought him to have stolen the horse. With this offensive understanding, they attacked him and were all burned to ashes. Во время своих поисков
Царевичи встретили великого Капиладеву и решили, что это он украл коня. С такой оскорбительной мыслью они напали на Капилу и были сожжены дотла. Kashini, the second wife of King Sagar, had a son named Asamanjasa, whose son, Angshuman, later searched for the horse and delivered his uncles. У Кишини, второй жены царя Сагара, был сын Асаманджаса. Его сын Амшуман продолжил поиски коня и освободил своих дядей. Upon approaching Kapiladev, Angshuman saw both a horse meant for sacrifice and a pile of ashes. Angshuman offered prayers to Kapiladev, who was very pleased by his prayer, and he returned the horse. Приближившись к Капиладеве, Амшуман увидел жертвенного коня и там же груду пепла. Амшуман вознес молитвы Капиладеве, и тот, довольный Амшуманом, отдал ему пропавшего коня. After getting back the horse, however, Angshuman still stood before Kapiladev, and Kapiladev could understand that Angshuman was praying for the deliverance of his forefathers. Тем не менее, Амшуман продолжал стоять перед Капиладевой, и Капиладева понял, что царевич молит об освобождении своих предков. Thus Kapiladev offered instructions that they could be delivered by water from the Ganges. Тогда Капиладева объяснил, что их можно освободить с помощью воды из Ганги. Angshuman then offered respectful obeisances to Kapiladev, circumambulated him, and left that place with the horse for sacrifice. Амшуман в почтении склонился перед Капиладевой, обошел вокруг него и удалился, взяв с собой коня. When King Sagara finished his yajna, he handed over the kingdom to Angshuman, and following the advice of Arva, attained salvation. Когда царь Сагара завершил ягью, он передал царство Амшуману и, следуя наставлениям Аурвы, обрел освобождение. In the preface. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Sukuvacha Harito Rohita Sutas Harito Rohita Sutas Champastasma Vinir Mita Champastasma Vinir Mita Champapuri Sudevoto Champapuri Sudevoto Vijayo Yasya Chatmaja Vijayo Yasya Chatmaja Shishuko Vacha Harito Rohitas Sutash Champastasma Vinirmita Champapuri Sudevoto Vijayo Yasya Chatmaja Shisuko Vacha Harito Rohita Sutash Champastasmat Vinirmita Champapuri Sudevoto Vijayo Yasya Chatmaja Shishuko Vacha Harito Rohita Sutash Champastasmat Vinirmita Champapuri Sudevoto Vijayo Yasya Chatmaja Shishuko Vacha Shishuko
Translation. Sukadeva Goswami continued, the son of Rohita was Harita, and Harita's son was Champa, who constructed the town of Champapuri. The son of Champa was Sudeva, and his son was Vijaya. Шукадева Госвами продолжал. У Рахиты был сын по имени Харита, а у Хариты сын Чампа, построивший город Чампапури. Сыном Чампы был Судева, а его сыном Виджая. Text 2. The son of Vijay was Bharuka. Bharuka's son was Vrika, and Vrika's son was Bahuka. У Виджая был сын Бхарука, у Бхаруки сын по имени Врика, а у Врики Бахука. The enemies of King Bahuka took away all his possessions, and therefore the king entered the order of Vanapras and went to the forest with his wife. Враги царя Бахуки забрали все его состояние, поэтому царь принял ванапрастху и ушел в лес вместе со своей женой. Text 3. Bahuka died when he was old, and one of his wives wanted to die with him, following the sati rite. At that time, however, Aruva Muni, knowing her to be pregnant, forbade her to die. Когда, составившись, Бхакука умер, одна из его жен захотела принять смерть вместе с ним, исполнив обряд сати. Однако Аурва Муни, который знал, что она беременна, запретил ей умирать. Text 4. Knowing that she was pregnant, the co-wives of the wife of Bahuka conspired to give her poison with her food, but it did not act. Instead, the son was born along with the poison. Therefore, he became as famous as Sagara, one who is born with poison. Sagara later became the emperor. The place known as Gangasagara was excavated by his sons. Текст 4. Когда другие жены Бахуки тоже узнали о ее беременности, они сговорились подложить ей яд в пищу, но он не подействовал, и у царицы родился сын, носивший в себе яд. За этого его прозвали Сагарой, родившимся с ядом. Позже Сагара стал императором, а котлован, получивший название Ганга-Сагары, был вырод его сыновьями. Text 5 and 6. Sagara Maharaj, following the order of his spiritual master, Aurava, did not kill the uncivilized men like the Talajanghas, Yavanas, Shakas, Haihayas, and Babras. Instead, some of them he made dress awkwardly. Some of them he shaved clean but allowed to wear moustaches. Some of them he left wearing loose hair. Some he half shaved. Some he left without underwear, and some without external garments. Thus, these different clans were made to dress differently, but King Sagara did not kill them. Махараджа Сагара, следуя указаниям своего духовного учителя Аурвы, не стал убивать представителей диких племен, среди которых были Таланджамхи, Яваны, Шаки, Хайхаки и Барбары. Вместо этого он одних одел странные одежды, других заставил побрить головы, но разрешил отпускать усы. Третьим велел носить распущенные волосы. Четвертых оставил наполовину обритыми. Пятым запретил носить нижнюю одежду, а шестым приказал ходить без верхнего одеяния. Так царь Сагара вел знаки отличия для этих людей, но убивать их не стал. Text 7. Following the instructions of the great sage Aurava, Sagara Maharaj performed Ashwamedha sacrifices and thus satisfied the Supreme Lord, who is the Supreme Controller, the Super Soul of all learned scholars, and the knower of all Vedic knowledge, the Supreme Personality of Godhead. But Indra, the King of Heaven, stole the horse meant to be offered at the sacrifice. Текст 7. По велению великого мудреца Аурвы, Махараджа Сагара совершил Ашвамедха-ягью и тем самым удовлетворил Верховного Господа, высшего повелителя, сферу душу, находившегося в сердце всех мудрецов и вместилище ведического знания. Однако царь небес Индра похитил коня, предназначенного для жертвоприношения. King Sagara had two wives, Sumati and Kashini. The sons of Sumati, who were very proud of their prowess and influence, following the order of their father, searched for the lost horse. While doing so, they dug into the earth very extensively. У царя Сагары было две жены, Сумати и Кешини. Сыновья Сумати, необычайно гордые своей удалью и могуществом,
По велению отца отправились на поиски коня. Пытаясь найти его, они стали копать землю. Text 9:10. Thereafter, in the northeast direction, they saw the horse near the ashram of Kapila Muni. Here is the man who has stolen the horse, they said. He is staying there with closed eyes. Certainly, he is very sinful. Kill him, kill him. Shouting like this, the sons of Sagara, 60,000 altogether, raised their weapons. When they approached the sage opened his eyes. Текст 9:10. И однажды в северо-восточной части страны они обнаружили пропавшего коня, который пасся возле ашрама Капила Муни. «Вот человек, похитивший коня!» — вскричали они. «Он сидит здесь с закрытыми глазами. Наверняка это великий грешник. Убейте его, убейте!» С такими криками все 60 тысяч сыновей Сагары схватились за оружие. Однако, когда они приблизились к мудрецу, тот открыл глаза. Text 11. By the influence of Indra, the king of heaven, the sons of Sagara had lost their intelligence and disrespected a great personality. Consequently, fire emanated from their own bodies, and they were immediately burned to ashes. Текст 11. Сбитые с толку царем небес Индрой, сыновья Сагары потеряли рассудок и оскорбили великую душу. Из-за этого их тела загорелись, и пламя в один миг обратило их в пепел. The material body is a combination of earth, water, fire, air, and ether. There is already fire within the body, and our practical experience is that the heat of the fire sometimes increases and sometimes decreases. Материальное тело состоит из земли, воды, огня, воздуха и эфира. Огонь всегда есть в теле, и мы по опыту знаем, что жар этого огня может порой усиливаться, а порой ослабевать. The fire within the bodies of the sons of Sagar Maharaj became so much hotter that all of them burned to ashes. Огонь в телах сыновей Махараджа Сагары стал таким сильным, что все они сгорели дотла. The fire's increased heat was due to their misbehavior towards a great personality. Such misbehavior is called Mahad Vyaktirama. They were killed by the fire of their own bodies because of insulting a great personality. Этот жар был вызван их поступком по отношению к великой душе. Такое поведение называется Махат Яктикрама. Они погибли от огня, изошедшего из их собственного тела, потому что оскорбили великого святого. And the Prabhu. So here explain the Purana history of this part is about King Sagara. We're stopping on King Sagara because King Sagara, the story of King Sagara includes the meeting of Kapila Muni, who was the incarnation of the Lord. Здесь рассказывается история царя Сагары, и также рассказывается история о том, как он встретился с Капиладевом. So then his story is worth hearing. И эта история ценна настолько, что мы должны о ней слышать. So there's a lot of intrigue. It doesn't mention. There's no purports why they co-wives. They gave the mother of Sagara poison. Здесь очень много интриг, но Шрила Прабхупада не описывает, не комментирует, почему сожженные хотели убить сына Сагары. Maybe they didn't have any children. They were jealous. Возможно, у них не было детей, поэтому они испытывали зависть. But it doesn't mention. Но здесь об этом не упоминается. But in any case, so she couldn't enter. She wanted to enter the fire and be burnt with her husband, but because she had the child, then the guru forbade them.
Но так или иначе, она хотела войти в огонь, когда ее муж оставил тело, но ее духовный учитель запретил ей это сделать, поскольку она была беременна. And the child was born along with the poison. Poison came out with the child, so it was was not harmed. То есть и ребенок родился вместе с ядом. То есть когда она приняла этот яд не повредил ему. And therefore he got the name Sagara, with poison. То есть именно поэтому он получил имя Сагара, рожденный с ядом. So that place is still known, Gangasara. Это место до сих пор известное, но есть и называется оно Гангасагара. It's where the Ganges reaches the ocean. Это то место, где Ганга встречается с океаном. That's where Kapila Muni had his ashram. Это то место, где у Капила Муни находится ашрам. You can still visit that place. Вы до сих пор можете посетить это место. A big festival there in Mogh Mela in January. В январе там проходит большой фестиваль, большая мела. It's like a little Kumbh Mela. Это подобно маленькой Кумбхамеле. We have some land there. The government gave us, the tourist department gave us some property there. То есть государство выделило немного земли исконно там. Because they built some bungalows and residences for the pilgrims, but no one stayed there. То есть они построили сами места для паломников, но никто там не останавливался. So they said, well, we give it to ISKCON. They're good at, managing, and they're successful. They have guest houses. They're always full up. We make a guest house, no one stays here. Всегда наполнено людьми, и ИСККОН сможет поддерживать это место, и, возможно, люди будут приходить туда. Anyway, that's the sacred place of Kapila Muni. Так или иначе, это священное место Капила Муни. Has anyone been there? Кто-нибудь был в этом месте? I find it a little spooky down there for some reason. Так или иначе, мне кажется, что это место немножко странное, страшное. Maybe because the poison came out with Sagara. Может, потому что яд вышел вместе с Сагарой. The water is like, it's the ocean and the Ganges mixed. It's kind of cloudy, muddy, not very salty. То есть это место, где Ганга и океан, они сливаются. И вода там очень мутная и совсем не соленая. But there are many festivals, but the big one is that in January, big festival. Там проходит много фестивалей, но самый большой там проходит в январе. Millions of people go. То есть туда приходят миллионы людей. Over the period of days. То есть в течение всего дня. But if you go off season, it's like really deserted place. There's hardly anything there. Но если вы придете в то время, когда там нет никаких фестивалей, то это похоже пустыне, фактически никого там нет. Because it's a little tidal there, so sometimes the water covers all the land. То есть это, там низина, и иногда вода поднимается и затапливает все это место. So not many people live there. Поэтому там никто не живет. So that's the place they go for mukti. You take your bath there, at the right titi, you'll get your mukti. В то место приходят те, кто хотят получить мукти. Они принимают омовение, и это им дает эту возможность. So then he wanted the guru wanted him to perform the Ashwamedha Yagya. Гуру хотел, чтобы он совершил Ашвамедха ягью. The big sacrifices. Это очень большое жертвоприношение. And when he got up close to 100, Indra became a bit nervous. Lord Indra, after 100 yagyas, То есть, когда прошло уже 100 жертвоприношений, царь Индра обеспокоился. Because if you perform 100 Ashwamedha yagyas, you can take the position of Indra. Поскольку если вы совершите 100 жертвоприношений Ашвамедха, вы можете занять положение царя Индры.
Isn't it? Ashwamedha or there's another, what's the other one called? Ashwamedha and... Anyway, sometimes he did it with Prithu Maharaj also. He stole the horse because he was getting too close to taking his job. То есть то же самое он проделал с Прити Махараджем, когда тот уже тоже почти завершил свою деятельность. Okay, part of that is to declare that you're the emperor. So you have a horse, and you just let the horse go, and you follow that horse wherever he goes, whatever tract of land, that would come under the emperor. And if they agree, that's okay. If they don't agree, then there's a fight. То есть и частью этого жертвоприношения вы выпускаете белого коня, который идет по всему миру, и армия следует за этим конем. И если тот, кто управляет этой местностью, когда этот конь приходит, он разрешает этому коню идти, он понимает, что личность, которая проводит эту ягью, она является императором. Если же он останавливает коня, то тогда происходит сражение. It's kind of a dictatorship system. It's kind of a dictatorship system. Это похоже системе диктаторства. More or less, wherever the horse goes, you have to submit to that king or fight. То есть, более или менее, поскольку если туда приходит конь, то вы должны либо принять, либо сражаться. So you can't stop this fighting between nations. Поэтому вы не можете остановить эту борьбу между нациями. We've never seen it. Eh? Мы никогда этого не видели. Still, it's going on today. До сих пор это происходит. You can't stop it. It's a nature of the Kshatriyas to control other Kshatriyas. То есть вы не можете это остановить, потому что это природа кшатриев. Они хотят контролировать других кшатриев. But here, this is Vedic. You send the horse out. I guess I don't know how much you prompt the horse to go in certain directions, or whether he's actually really given complete freedom to wander. I don't know, but wherever land he goes to, that king has to submit or fight. То есть, вот эта ведическая система, то есть вы выпускаете коня, я не знаю, то ли этот конь, он определенно был выращен и воспитан, либо вы даете ему полную свободу, и он просто блуждает там и здесь, но если в эту землю приходит конь, то царь, который управляет этой землей, он должен либо принять, либо сражаться. Because then the emperor, the king himself would fight. He would take his army if there was an opposition, and he would fight. И царь, он будет сражаться, у него есть эта армия. So they weren't afraid to fight. In fact, they enjoyed fighting. They weren't afraid. They enjoyed fighting. The Kshatriyas. И на самом деле они не боятся этого сражения, они наслаждаются им. Otherwise, if you're not established, everyone doesn't accept you as the emperor, then there's always fear, there's always trouble. Потому что если вы не установите то, что вы являетесь императором, вы всегда будете проживать в страхе и в беспокойствах. So because they're weak, they have to submit. И поскольку они слабы, или если они слабы, они должны подчиниться. And they have to pay taxes. Они должны платить налоги. But as soon as they think they're strong enough, then they'll try and become the emperor also. Но как только они набирают силу, они начинают думать, почему бы мне не стать императором также. The politics of war. Это политика войны. You flatter your enemy. Вы должны заигрывать со своими врагами. Then you become submissive and wait for a suitable time. When the enemy becomes weak, then you attack. То есть они либо подчиняются вам, либо вы ждете того момента, когда они ослабевают, и тогда вы на них нападаете. Different tactics in the, what is it? What's the war Veda? Danu Veda? То есть разные тактики описаны. Как это Веда, которая рассказывает о военном искусстве? So it describes all these different techniques, how to control. Там описаны все техники, как контролировать. So then when Indra stole the horse, Итак, когда Индра украл этого коня,
he had 60,000 sons. И у этого царя у него было 60 тысяч сыновей. A lot of wives. Надо полагать, что у него было много жен. So they all went searching. И все они отправились на поиски. And it says they cut the earth. I don't know what that actually means. They dug into the earth. То есть здесь говорится о том, что они перекопали всю землю. То есть они реально туда врывались. I don't know what that means. Я точно не знаю, что это значит. But then Indra got a little worried because they were getting close. И Индра очень обеспокоился, поскольку они действительно уже очень близко приблизились. So then he tied the cow in the ashram of Kapila Muni. И поэтому он взял и привязал коня рядом с ашрамом Капила Муни. This is his Indra's diplomacy. То есть вы можете видеть, насколько он разумен, и понимать, что он также дипломатичен. Because if you offend a great personality, then you're finished. Потому что он знал, что если вы оскорбите великую личность, то с вами все покончено. And he says he bewildered them. He's very powerful, Indra. И Индра, он очень могущественен, он запутал их. Indra he's so powerful person, he can transfer his karma to somebody else if he wants. He can transfer his karma. То есть он настолько могущественен, что он может передать часть своей кармы кому-то другому. There's description in the Bhagavatam. Так, в Писаниях мы можем найти историю об этом. So then he bewildered the mind of those 60,000 princes. И он запутал умы всех 60 тысяч принцев. So then they said, "Oh, here's a horse." И что он сделал? Он показал, вот смотрите, конь. Tied up to the tree here, and this person sitting there with his eyes closed. И он привязан как раз рядом с тем местом, где сидит вот эта личность с закрытыми глазами. Pretending to be a sadhu. Он притворяется, что он саду. Let's kill him. Yeah. Давайте убьем его. And then Kapila Deva opened his eyes. И Капила Муни открыл свои глаза. And I don't know what happens, but it says if you harm an innocent person or saint, that comes back to you. He doesn't accept it. It comes back to you. То есть говорится, что если вы оскорбите невинного человека или святую личность, то эти личности, они не пострадают. Карма сразу же вернется вам обратно. So that's what seemed to happen. They were charging him in the mood to kill him. He opened his eyes, and that reflection came back. И это как раз то, что произошло. Они попытались напасть на него с желанием убить. И когда он открыл свои глаза, and increased their fire in their bodies, and woof, they all burst into flames. огонь в их теле увеличился, и они воспламенились. The body is always warm, right? It's a fire inside the body. Тело, оно всегда теплое. Внутри его находится огонь. Krishna says, I am the fire of digestion. Кришна говорит, что я огонь пищеварения. Says the super soul is sometimes as big as a thumb, and sometimes it says 9 inches. Говорится, что сверхдуша в теле, она размером с большой палец, а иногда говорится, что она 9 инчей. Who is it? One acharya, maybe Madhava Acharya, he would eat all the bananas, as many as they bought, hundreds and hundreds of bananas, he would eat them. То есть как имя этого ачарья, по-моему, зовут Мадхава Ачарья, который съедал все бананы, которые мы приносили. They asked, how do you do it? He said, my fire of digestion is 9 inches high. И у него спросили, как вы можете съедать все эти бананы? Он сказал, огонь моего пищеварения 9 инчей в высоту. Another one, he's offering everything to super soul, and super soul is digesting. То есть, другими словами, он сразу предлагал это сверхдуши, и сверхдуша это переваривал. This way he ate hundreds and hundreds of bananas. Поэтому он мог съедать сотни и сотни бананов. Have some fun with his disciples. I said, have some fun with his disciples. Это то, как он учил своих учеников. So then they were burnt to ashes, and
И вот они были сожжены до пепла. Then who came? Then the another huh? Angshuman. И вот они были сожжены до пепла, и пришел Амшуман. Yeah. Anyway, that will come. The rest of the story will come. How the other they went to search for the horse. They found when they came to Kapila's ashram, and he pleased him with prayers. We read in the. История продолжается, рассказывается, как он продолжил поиски этого коня, и как он пришел к ашраму Капила Девы, и как он вознес ему свои молитвы. So he asked, how can these forefathers, I think he was a grandson, so how can these forefathers be delivered? Kapila said, if you can bring the Ganges water here, wash this place with Ganges water, then they can be delivered. И он спросил у Капила Девы, как мои предки, мои дяди могут быть освобождены. И Капила Дева сказала ему, если ты приведешь сюда Гангу, которая омоет это место, тогда они получат освобождение. So then he tried, he couldn't do it. Then his son tried, Dilip, he couldn't do it. And his son was Bhagavati, he did it. И вот он попытался это сделать, но не получилось. И его сын пытался это сделать, у него тоже не получилось. И вот сын его сына, которого зовут Бхагиратхи, он смог это выполнить. This section of the Ganga here is called Bhagavati. То есть вот эта Ганга, которая протекает здесь, ее называют Бхагиратхи. After Bhagavati Maharaj, who brought Ganga Devi down. В честь Махараджа Бхагиратхи, который привел сюда Гангу. In the Navadvip Dhammahatma it tells when Ganga Devi was coming here through Navadvip, behind Sagara Maharaj, Bhagirath Maharaj, he was leading the way on the chariot and digging the earth. He was making a canal. То есть в Навадвипа Дхамма Махатме описывается, как в это место пришла Ганга. То есть она шла за Бхагиратхи Махараджем, который ехал на колеснице и прорывал землю для нее. From the Himalayas, Ganga Devi comes in high up in the Himalayas, and you can see different places. Then it comes out at Gomukh. То есть из Гималаев она протекает по разным местам и приходит в место, которое называется Гомук. Gangotri. Это Ганготри. Anyone been to Gangotri? Кто-нибудь был в Ганготри? Gomukh? В Гамуке? It comes out, Go means cow and Mukh means mouth. Го значит корова, а Муки значит рот. Рот коровы. About as wide as this room only. Примерно такого размера, шириной, как эта комната. And it's ice, there's a glacier, it's the bottom of a glacier. It's bottom of a glacier, ice mountain. Это находится... It's like it's coming out of ice. То есть она выходит из ледника и образует как озеро. Yeah, so it comes up out of the ice, and it looks like a cow's mouth, the opening of the... То есть вот эта пещера, она покрыта льдом, и она похожа на рот. And then it comes down, then there's Gangotri, that's where the Ganga temple is. И потом, когда она спускается, вот это место называется Ганготри. Then it comes down to Rishikesh, and through here, Benares, and right through here, down to the Bay of Bengal, and to the ocean, the Sagar Ocean. То есть она Ришикеш, Банарес, и доходит до Западной Бенгалии, и потом она втекает в океан. So Navadvip Dhamma tell when Bhagavati was coming into Navadvip, then suddenly he couldn't hear Ganga coming anymore. И вот на Навадвипа Дхамма Махатме описывается, что в то время, когда они подошли к месту Навадвипы, Бхагиратхи Махарадж перестал слышать Гангу. So then he came back and he saw Ganga stopped. She wasn't moving. И он вернулся назад, и он увидел, что Ганга остановилась, она перестала течь. So he said, "Mother, what happened? Why aren't you coming?" И он спросил мать, что произошло, почему ты не двигаешься? He said, "Don't please come, because
with 3 generations trying to bring you down. Now you come, you're almost there, almost there, and then you stop, please. И он сказал, пожалуйста, продолжай двигаться. 3 поколения пытались это сделать, и ты сейчас почти дошла до этого места. Пожалуйста, продолжай двигаться. So she said, be patient. In some days' time, will be the Palgon Purnima. The Go Purnima will be coming. Она сказала, пожалуйста, будь терпелив. Через несколько дней будет Гаура Пурнима. So I just want to stay here to observe that the appearance of Gauranga here. This was some time ago, but the Leelas are eternal. То есть она сказала, пожалуйста, потерпи. То есть это было задолго до того, как Господь Гауранга явился, но лилы, они вечные. So just wait till the Purnima, then after that I will continue. Она сказала, я хочу просто побыть в день Гаура Пурнимы, и через несколько дней это будет, и мы можем продолжить наше путешествие. Everyone wants to come to the Gaur Purnima festival in Mayapur. То есть вы заметили, что все хотят во время Гаура Пурнимы приехать сюда, в Майяпур. Mayapur Dham ki, Gaur Purnima ki jai, Ganga Devi ki jai. So basically the history of how Ganga Devi descended to the material world. И вот эта история о том, как Ганга Деви спустилась сюда, в материальный мир. I think there's other descriptions in the Bhagavatam somewhere. В Бхагаватам также есть другие писания. But here we'll briefly hear that the description and the conditions that Ganga Devi has, conditions that she is asking for. И там также вкратце описаны условия, по которым она попросила у него. So this will all be explained. Это все будет описано дальше. Shrimad Bhagavatam ki jai, Ganga Devi ki jai, Mayapur Bhaktavinda ki jai. If you live within 5 miles of the Ganga, anywhere within 5 miles of the Ganga is considered Tirtha, holy place. То есть, если вы живете на расстоянии 5 миль от Ганги, то все это место считается святой Тиртхой. And even if the wind blowing across the Ganga, that has wonderful effects. I can't remember. И ветер, который дует с Ганги, он обладает удивительными свойствами. We're lucky to be in the Dham where the Ganga is flowing right past our gate. То есть и мы очень удачливы, что мы можем проживать в Ганге, в Дхаме, там, где протекает Ганга. How many people take bath in Ganga every day? Сколько из вас принимает омовение в Ганге каждый день? There's a saying, those that live in Calcutta, because Ganga also goes to Calcutta. There's a saying in Bengal, those that live in Calcutta, they go to Hardwar to take a bath in Ganga. Говорится, что тот, кто живет в Калькутте, хотя Ганга там протекает также, они отправляются в Харидвар, чтобы принять там омовение. Hardwar is near Rishikesh, holy place. А Харидвар находится в Ришикеше, в святом месте. But Ganga is right there in Calcutta also. Но ведь Ганга есть прямо там, в Калькутте. And that's what they pump up in the street when you see the water coming out washing the streets, or the people taking bath there sometimes. That's Ganga. И вы можете увидеть, там на улице у них есть колонки, и вода, которая в этих колонках, это вода Ганги. Они там моются в ней. So though the city is from some people's angle of vision very dirty, but still it gets washed with Ganges water in many places. И если там, например, что-то очень грязное, они смывают это все водой Ганги. Hey, Ganga Mai ki jai. Any comments, questions? Вопросы, комментарии? Where the Jalangi starts. Jalangi, where she starts.
Jalangi is a branch of the Ganga. It comes off the Ganga somewhere else and meets up again here. Джаланги на самом деле это одна из рукавов Ганги. Она просто ответвляется и потом опять снова стекает с ней. I don't know exactly where it comes То есть off. конкретно в какое-то место он не знает. Он в лекции сказал, что он настолько могущественный, что он может передать карму. Если хотите, я могу спросить. То есть, Нет. то есть Indra, he tied the horse next to the ashram of Kapila Muni. And he understood when the sons of Sagar come, he'll die. And it means he is the one who is responsible for the killing of the sons. Will the Indra take reaction for the killing of sons of Maharaj Sagara? It doesn't say. It doesn't say. Здесь конкретно об этом не говорится. But it does say that there's very great personalities. They're not affected. Но говорится о том, что Like we are, they're not affected. Но говорится о том, что великие личности, на них не влияет карма так, как она влияет на нас. They're so powerful that the sins don't get burned up. То есть они настолько могущественны, что они могут сжигать свою карму сами. Unless it's a sage. Unless it's a great saint, sage, devotee, then it's different. If it's a sage or a devotee, then it's different. They get some reaction. Но если они оскорбляют какого-то великого святого или преданного, то это совсем другое. Они несут за это реакцию. He gets cursed sometimes. И иногда их проклинают. But in this situation, he used the holy person to fulfill his desires. Yeah, what could he do? There's 60,000 people coming. What would you do? Ну а что бы вы сделали? Представьте, 60 тысяч на вас идет. Что бы вы стали делать? No, I just tied the cow up. That's all I did. I didn't. Ну что, вот, хорошо, я просто привяжу там, это вообще не я. Come and take it. Okay, I'm sorry. That was my line. То есть хотите, приходите, забирайте, все, я заканчиваю. No, he's very attached to that position of being the king of the heavenly planet, so he doesn't want to lose it. Но он настолько сильно привязан к своему положению быть царем небес, что он не хочет терять это. Everything is not as nice as we would hope it was. Мы даже не можем представить, насколько это хорошо. Look, the co-wives tried to poison Sagara's mother, gave her poison. А вот посмотрите, там вот сожженные, не знаю, еще жены, я не знаю, по-русски нет такого слова, то есть они хотели отравить одну из жен, поскольку она забеременела. Like Chitraketu's co-wives also did it. Как, например, тоже у царя Читракету, тоже другие жены хотели отравить сына. There's always, in material world means problem. То есть мы должны понять, что в материальном мире всегда есть проблемы. Krishna says every endeavor in the Bhagavad Gita, every endeavor is covered with fault. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что каждое усилие и деятельность, они покрыты недостатками. Everything you do, you get a reaction. Все, что бы вы ни делали, вы получаете за это реакцию. That's a fault. You have to come back. You have to take birth to get that reaction. И получается так, что вы должны вернуться для того, чтобы получить результат своих действий, реакции. In other words, there's nothing is perfect here.
Другими словами, здесь все несовершенно. It's not meant to be like that. We came from the perfect place. This place is imperfect. То есть и оно так устроено, мы ушли из совершенного места и пришли в несовершенное. Material life means we're trying to make the imperfect perfect. То есть что значит материальная жизнь? Это мы пытаемся несовершенное из несовершенного сделать совершенное. That's mostly what we're trying to do. That's most of our time. If you think about it, that's most of our life ambitions are trying to make the future perfect. И это, если мы подумаем об этом, то это то, что занимает все наше время. Из несовершенного что-то улучшить и сделать совершенное. Right? Так ведь? So this is Maya. И это называется майя. Because nothing is perfect in the material world. Поскольку в материальном мире все несовершенно. Everything is temporary. You get something, you may achieve your goal, but then immediately it starts to dissolve. То есть все очень временно. Казалось бы, что вы достигли своей цели, но в тот же самый момент она начинает разрушаться и исчезать. No perfection. Нет совершенства. Look at Russian history over the last 80, 100 years. То есть посмотрите на историю последних, например, 800 лет. So many different policies have come in and changes and wars and Сколько много всего происходило, политика, войны. then the people that say this one doesn't work, we'll try this one. И люди все время говорили, хорошо, вот это сейчас не получилось, попробуем что-то другое. So whether it's a dictator, whether it's democracy, nothing works. Nothing works very well for very long. И была ли это диктатура или демократия, ничто не работало. It's not supposed to. И оно на самом деле не должно работать. Devotional service is coming from another world. It's nothing to do with this material world. The devotional service has nothing to do with karma. А преданное служение, оно приходит из другого мира, из духовного, и оно никак не связано с кармой. So that's the only reality. That's the perfection. И это единственная реальность, это единственное совершенство. The perfection here is Krishna and the Jiva soul and the holy name. И совершенство здесь это что? Это Кришна, это Джива и святое имя. That's perfection within the cosmos. И это совершенство, которое существует во всем этом космосе. And then other things like Ganga, the deity. И еще также, например, Ганга, божества. And that activity which you're connected with those things. И та деятельность, с которой вы связываетесь с этими вещами. With the proper understanding. С правильным пониманием. That's reality. И вот это единственная реальность. That's spiritual life, devotional service. Это духовная жизнь, преданное служение. Otherwise, everything else is just karma. А все остальное это просто карма. And you can't stop. Time for a revolution is time for a mass problem. Then you have a revolution or a war. И вы не можете это остановить. Всегда есть время процветания, потом время войны, разрушения. And when it's not so bad, then your individual karma, we're suffering like this and like this. Плюс по всему еще есть индивидуальная карма. Мы страдаем от того, другого. So this is all. See, this Indra's business is in the material world. И мы можем заметить, что деятельность, которой занимается Индра, она в материальном мире. So he's fearful. He's fearing for his life. He's fearing for his body. He's fearing for his position. И мы можем заметить, что он боится за свое тело, он боится за свое положение. Right? In other words, he's in Maya. Другими словами, он находится в майя. So he's trying to protect these things which are going to be gone anyway soon. То есть он пытается защитить то, что рано или поздно он все равно потеряет. So that's what everyone tries to do in the material world. We're trying to protect what we have, to maintain what we have, and increase it. То есть это то, что на самом деле все делают в материальном мире. Они пытаются защитить то, что у них есть, и увеличить это. This is the hard struggle for existence. Это называется тяжелая борьба за существование. And you can't stop working. You have to work. И вы не можете остановить работу, вы вынуждены работать. Right? Because the hunger comes. Your needs come, and they're real needs. And if you don't meet those needs, you suffer. Поскольку вот эти нужды, они будут приходить, например, голод, это все будет приходить, и вы вынуждены удовлетворять это. Вы не можете остановиться. So they're considered the whips, 6 whips: hunger, thirst, lamentation, fear. То есть это называется шестью плетками, такие как
голод, жажда, сожаление. You can't stop them. Eating, sleeping, mating, defending. What can you do about it? They're there. I mean, you can decrease, but you can't stop them. То есть вы не можете это остановить. Еда, сон, оборона, совокупление. Вы, конечно, можете это уменьшить, но остановить нет. This is how everyone is pushed, being whipped through in the material world, suffering. But we don't think it's suffering. Это то, как всех толкают и подхлёстывают в этом материальном мире, но мы почему-то не думаем, что это страдание. And when some relief, when there's no pressure, we think this is very nice. И когда вот это давление немножко ослабевает, мы начинаем думать, ой, как хорошо. It's actually, you're still suffering. You're still suffering, not relatively, but absolutely you're suffering because you're not experiencing that loving relationship with Krishna, Satchidananda. You're not feeling that. Но в этот момент, казалось бы, даже если нет какого-то давления, вы все равно страдаете, поскольку вы не находитесь в этой ананде, в ананде отношений с Кришной. The experience here is when there's no problems, it's like a neutral feeling. Но на самом деле то, что вы чувствуете в этот момент, тот момент, когда нет проблем, это просто нейтральное состояние, нейтральное чувство. That neutral is fantastic. You're peaceful. That's rare. Но даже вот это просто нейтральное спокойствие, оно очень редко здесь. И воспринимается как что-то фантастичное. So this is what we take. It's actually suffering because the absence of bliss. So it's actually suffering, but we take that when it's not too bad. We take that as good or enjoyment, happiness. И на самом деле отсутствие блаженства – это страдание. Но как мы это воспринимаем это, что просто вот это нейтральное состояние – это уже хорошо. And the sense gratification, this gets the adrenaline going, and your attention goes there, and you forget about everything. It's nice. И, например, когда какие-то наслаждения, то есть адреналин по телу бегает, и кажется, ну все хорошо. Take a meal, and you feel a little satisfied. То есть вы покушали хороший обед, вы удовлетворены, все хорошо. But meanwhile, the digestion is going and eating all that stock up, and then it's going to cause you a problem again. Но в то же самое время вот этот огонь пищеварения, он все съедает, что есть у вас в теле, и вы будете испытывать проблемы очень скоро. Снова. There are people take intoxication to become free from this, just for a little to relax or to enjoy. И какие-то люди начинают принимать интоксикации для того, чтобы почувствовать ослабление, расслабиться от этого давления. Smoke cigarette. Например, курящие люди, вот они вдохнули этот сигаретный дым. It makes your consciousness a little dull, so you don't feel so bad. That's all. То есть что оно делает? Просто затуманивает ваше сознание, и вы просто не чувствуете, насколько все плохо. You're just covering the problem, so it doesn't feel so bad. So then you think this is nice. То есть, что происходит? Вы просто прикрываете эти проблемы и называете, вот все хорошо. So we take this work, we take it as pleasure. И вот эту работу, как мы воспринимаем? На самом деле мы воспринимаем, что это хорошо, это наслаждение. So this is all material things. The whole story is material. И вся история, которая здесь описана, она материальна. The emperor, you have to send. If you want to be the emperor, you have to perform the yajnas. You have to send the horse out, and you have to fight if necessary. Если вы хотите быть императором, вы должны провести яги, вы должны выпустить этого коня, и вы вынуждены будете сражаться. It's a rule. It's Krishna's rule. Это одно из правил Кришны. So even you follow it, it's troublesome. А политика – это все равно всегда беспокойство. He wants to be the emperor of the world. И если вы хотите быть императором всего мира, And there's a problem, then his sons die. и вот у него возникли проблемы, все его сыновья умерли. It's a big problem. Это большая проблема. So he wants their souls redeemed. He wants their soul to be redeemed. И он хотел, чтобы души получили освобождение. That's his duty. Это его обязанность. So they have to perform the Shraddha. Поэтому он должен провести шраду. Kabira says, only if you bring Ganga here, you can deliver these people. Поэтому, если только вы проведете эту церемонию, вы тогда сможете освободить этих людей. Two generations they're trying, they couldn't, failed. И 2 поколения, они пытались это сделать, но у них это не получалось.
It's all problems, right? И вы видите, это проблемы. If everyone chanted Hare Krishna and chanted to Krishna, it doesn't matter. Но, например, если все просто стали воспевать Хари Кришну и повернулись к Кришне, то этого бы не возникло. But the thing is, in the meantime, you're going to meet Kapila Muni, they're going to get some good instructions. Но что произошло во время этой истории? Они встретились с Капила Муни, который дал им хорошее наставление. And we can hear these interesting stories. И мы можем услышать эту интересную историю. Right? If it's just philosophy, we fall into sleep. Поскольку если была просто голая философия, мы бы уснули. Here the 60,000 people rushing towards this sage. А здесь, смотрите, 60 тысяч людей бегут на святого. Indra with the thunderbolt. А уже Thunderbolt. or the Rasa Muni being chased by the chakra. А, например, другая история, как за Дурвасой Муни гонялась чакра. Anyway, because so Krishna sometimes, generally the big stories that we talk about, they generally, there's a more valuable lesson and there's some devotion into that one. То есть, более важные истории, которые занимают больше места в Бхагаватам, то есть там описывается преданность. Because Kapila Muni is a incarnation of Shaktavis. А Капила Муни — это инкарнация Господа. Otherwise, it's all problems. А в противном случае, посмотрите, все проблемы. Bhagavatam is all problems. Eh? В Бхагаватам сплошные проблемы. Even in Vrindavan, the demons are coming. Даже во Вриндаван демоны приходят. There's not supposed to be any problems in Vrindavan. Казалось бы, во Вриндаване не должно быть никаких проблем. So it's all problems because that's the material world is like that. Сплошные проблемы, потому что это то, что и есть материальный мир. We heard the one in the beginning, the king, the one in the dynasty, he was so harassed by his enemies, he left and went to the forest with his wife, took Vanaprastha, and went back to Godhead. То есть мы слышим, что вот в начале этой истории одного из царя так сильно преследовали враги, что он должен был уйти со своими женами в лес и принять ванапрастху. Imagine being a king and you have no kingdom. Представьте, вы царь, а у вас нет царства. Horrible life. Ужасная жизнь. Might as well take Vanaprastha. Лучше принять ванапрастху. So you can say, yeah, Indra, he's supposed to be a good guy, he's a chief of the devas, he's a devotee. Why he was going to cause these innocent people trouble just to satisfy his own desires? То, что вы пытаетесь сказать, но Кин должен быть хорошим человеком, он же царь полубогов, он же вроде как преданный, почему же он заставляет этих невинных людей умирать? You can ask why, but this is history, this is what happens. Не спрашивайте, почему. Вот эта история, это то, что произошло. And it's the same today, same system today. И это то же самое происходит и сегодня, та же самая система. Right? Why all this agitation going on between different nations? Почему все эти беспокойства происходят между разными нациями? You can't stop it. Вы не можете это остановить. Nobody wants it. На самом деле никто не хочет этого. Nobody wants war. Никто не хочет войн. But you can't stop it. Но вы можете, никто не может их остановить. Hare Krishna. Ваша милость, можно ли считать, что добровольная тапасия – это способ избавиться от страданий? Или же считать, что тапасия, наоборот, позволяет? Это не страдание, тапасия – это не страдание, а ощущение от страданий. Можно ли считать, что тапасия – это не страдание, а очищение от страданий? Добровольная тапасия, она очищает? Но очищает, да. Но можно ли считать, что это избавляет от страданий? May we consider that tapasya will relieve us from suffering? Will tapasya relieve you from suffering? Tapasya is suffering, isn't it? Тапасия сама по себе страдание. It will relieve you from future suffering because you're suffering now by performing tapasya. Но она освободит вас от страданий, которые должны были бы прийти в будущем, поскольку вы принимаете эти страдания сейчас. If you're talking as tapasya as meaning denying what you want, what you like
that's tapasya, you're denying that. То есть что значит тапасия? То вы добровольно отказываетесь от того, что вам нравится. Or you're performing some austerity, which causes you physical pain. Либо вы совершаете какие-то аскезы, которые вызывают у вас физическую боль. That's for your purification. When you're suffering, voluntary or involuntary, you're using up the results of your bad karma. И вот такой вид страданий, он очищает. Страдаете ли вы добровольно, либо вы страдаете в результате своей кармы, эти страдания, они вас очищают. So the yogis do it voluntarily. Йоги, они делают это добровольно. Right? They reduce their eating. Они уменьшают количество еды, которую они принимают. They reduce their activities. Они ограничивают деятельность, которую они совершают. Right? Reduce all their bodily needs. Они сокращают нужды тела. Right? They don't cut their hair, wash their nails, and they only eat once a day, a little. Они не подстригают волосы, не делают ногти, едят всего лишь раз в день. So there's some suffering there. И это страдание. But it's worth it because then they become peaceful. They won't get so much bad karma coming to. Then they can peacefully try to achieve something on a higher platform. Но этим они достигают умиротворения, поскольку когда они отрабатывают какой-то результат кармы, их ум успокаивается, и они могут уже работать на более высоком уровне. So you got to suffer. No pain, no gain. То есть, но вы все равно вынуждены страдать. Если не будет страданий, то цели вы не достигнете. So you suffer voluntary, or wait till it comes, and you suffer involuntary. То есть вы все равно будете страдать либо добровольно, либо в результате влияния кармы. So we don't worry about this. We don't follow these. We serve Krishna, and whatever happens, in good or bad, happiness or distress, we serve Krishna. Но нас это не беспокоит, чтобы мы продолжаем служить Кришне. Что бы ни случилось, хорошее, плохое, мы все равно продолжаем служить Кришне. And by that Krishna's magic, then that karma, good and bad, goes away. И благодаря влиянию Кришны эта карма, хорошая или плохая, уходит. Sometimes the good doesn't go away, but the bad goes away. Иногда хорошая не уходит, но плохая уходит. But if you bathe in the Ganga here in Navadvip, both the good and the bad goes away. А если вы будете омываться в Ганге, которая протекает здесь, в Навадвипе, вы избавитесь не только от плохой кармы, но и от хорошей тоже. Quicker ride back to Godhead. То есть очень короткий путь сразу же назад к Богу. Yeah, so you can't stop it. Materially, you can't stop these things, is it? Но материально вы не можете остановить эти вещи. Pious activities doesn't counteract impious activities. Благочестивая деятельность, она уничтожает неблагочестивую, реакции неблагочестивой. Pious activities you'll enjoy, the impious activities you'll suffer. Если вы совершаете благочестивую деятельность, вы будете наслаждаться. Если греховную, вы будете страдать. One doesn't nullify the other. Одна другую не побеждает. No punya, no pap. Srila Prabhupada says, don't perform any sinful activities, don't perform any pious activities, only Krishna's service. Шрила Прабхупада сказал, не занимайтесь никак ни благочестивой деятельностью, ни греховной деятельностью, только служением Кришне. Safe. Hare Krishna. Shrimad Bhagavatam ki jai. Панкаджангхри прабху ки. Good night,